You are currently a tenant in a body you no longer own, paying rent in the form of compliance to a system that views your existence as a depreciating asset. And if you think the coming shift is just a policy change rather than an eviction notice for your humanity, you are already spiritually bankrupt. Welcome back to the awakened seal. We are standing at the precipice of what ancient texts call the Tribulation and what modern economists call the Great Reset. But let's stop using their sanitized vocabulary, because what we are actually witnessing is a controlled demolition of the old world to make way for a planetary-scale digital prison where your pulse is a data point and your soul is an unwanted variable. The concept of the mark is often debated as a literal tattoo or a chip, but from a consciousness and social survival perspective, it is the ultimate economic and biological end-user license agreement that you cannot click decline on without facing total systemic excommunication. As we navigate the wreckage of 2026, the global financial structure is screaming in agony, intentionally suffocated by astronomical debt and hyperinflation, creating a vacuum that can only be filled by a solution so radical that people will beg for it while their bank accounts vanish into the digital ether. Those who will be the first to take the mark are not the evil villains of a movie. They are your neighbors, your colleagues, and perhaps even you, because the system has been training you for decades to prioritize comfort over freedom and convenience over truth. Think about the psychological conditioning we've endured, the slow normalization of biometric scanning, the replacement of physical currency with programmable tokens, and the terrifying efficiency with which a person can be canceled or debanked for having the wrong opinion. The tribulation isn't just a period of natural disasters. It is a period of artificial, high-frequency pressure designed to crack the human psyche and force a choice between a biological death and a spiritual one. The first wave of people who step forward to accept the mark will do so with a sigh of relief, convinced by the mainstream media and their own desperate stomachs that they have finally found safety in the midst of the storm. These are the people who still believe that the government is their parent and that the central banks are their providers, failing to realize that the hand feeding them is the same one that built the cage. In the United States, we are seeing the final stages of the managed collapse where the dollar is being sacrificed on the altar of a central bank digital currency that will act as the hardware for the mark's software, when the supply chains are severed, when the supermarkets are empty, and when the Internet of Things becomes the Internet of Bodies. The mark will be presented as the only way to reintegrate into the new society. It is an economic stranglehold masquerading as a humanitarian gesture. To understand who takes it first, you must understand the psychology of the compliant intellectual. The person who has high social status but zero internal foundation, the one who fears the judgment of the collective more than the loss of their own autonomy. They will take it to keep their jobs, to keep their mortgages, and to maintain the illusion of their middle-class stability, oblivious to the fact that they are trading their eternal frequency for a temporary credit line. This is the ultimate deal with the devil written in the language of blockchain and biotechnology. The mark is a sophisticated fusion of your genetic code and a centralized AI hive mind, a way to synchronize your nervous system with the global governance grid so that your very thoughts and emotions can be monitored and eventually modulated. It is the end of the private self and the birth of the augmented serf. When we analyze the content of what happens during this period, we see a terrifying feedback loop where those who take the mark immediately lose the ability to regret it, because the technology itself alters the frontal lobe, dampening the capacity for moral dissent and spiritual connection. You become a node in a network, a biological drone that no longer possesses the God spark required to perceive the cage you are in. The economic reality is that the first takers will be given temporary rewards, perhaps a universal basic income or a reset of their personal debts, creating a massive social divide between the validated and the outcasts. This is political warfare by other means, a way to weaponize the population against itself, turning the marked into the enforcers of the system. Imagine the horror of a world where you cannot buy a loaf of bread or a gallon of water without a biometric handshake that verifies your loyalty to a system that hates you.
This is the karmic harvest of a civilization that traded its values for likes and its sovereignty for subscriptions. The first takers will think they are the smart ones, the survivors, the ones who played the game correctly. But the laws of cause and effect are unforgiving, and the energetic price of selling one's biological temple is a descent into a state of consciousness so low it can only be described as a living hell. We are talking about the silence of the soul, where the connection to the source is severed and replaced by a cold, synthetic frequency. As a social survival analyst, I tell you that the grid is being laid right now. The sensors are being installed, the laws are being passed, and the narrative is being sharpened to a point. The tribulation is the ultimate stress test for the human spirit, a fire that will either refine you into gold or burn you into ash. You have to look at the current political theater in the West and realize it's all a distraction to keep you from noticing the trap being set at your feet. The left-right paradigm, the endless cultural wars, the manufactured crises, all of it is designed to keep your frequency in a state of fear and fragmentation, making you a perfect candidate for the stability that the mark promises to provide. The first people to take it will be those who have no inner compass, those who have outsourced their thinking to experts and their morality to slogans. They will be the ones who scream the loudest for everyone else to comply for the greater good, becoming the voluntary pawns in a game they don't even understand. Economically, this is the most sophisticated heist in human history, where the very concept of ownership is being deleted. You won't own your money, you won't own your data, and after the mark, you won't even own your DNA. The technocracy views the human body as hackable hardware, and the mark is the administrator login. It is a velvet-covered iron fist. The tribulation is the process of the fist clenching. Every day you remain dependent on their systems, their food, their entertainment, their validation, is a day you are being prepared for the ultimate surrender. The first takers are already mentally primed. They've already taken the precursors. They've already accepted the surveillance. They've already traded their privacy for a discount code. The actual physical implementation of the mark is just the final formality in a long series of concessions. But what happens to the body when it merges with the machine? What happens to the psyche when it is no longer capable of silence because it is constantly flooded with the ping of the grid? This is where the logic of survival becomes spiritual. To survive the coming decade, you don't just need a bug-out bag and some silver coins. You need a consciousness that is off-grid. You need a mind that cannot be hacked by fear and a heart that is anchored in a reality that the technocracy cannot touch. The people who take the mark first will do so because they are terrified of suffering, but in their attempt to avoid the temporary suffering of a collapsing system, they will invite the eternal suffering of a fractured soul. They will become the walking dead, functional but empty, efficient but hollow. As the dollar crumbles and the New World Order steps out of the shadows, the pressure to conform will become an atmospheric weight, a crushing force that will make your very bones ache for relief. And that relief will be offered at every corner, in every app, through every screen. Just accept the update. Just verify your identity. Just take the mark, and everything will go back to normal. But normal is a ghost that isn't coming back. The old world is a scorched field, and the only thing growing in the new world is a synthetic vine designed to strangle the life out of you. You have to ask yourself right now, in the quiet of your own mind, what is your breaking point? What is the price of your soul? Because the auction is already underway, and the bidders are not human. The first takers are the ones who believe the lie that they are just flesh and blood, just a collection of chemical reactions that can be optimized by a chip. They have forgotten their divinity, and in doing so, they have made themselves obsolete. If you want to know what the tribulation looks like, look at the eyes of a person who has completely given up their agency to an algorithm. That vacant, glazed expression is the herald of the new age. It is the ultimate abusive relationship on a global scale. Every compromise you make today is a rehearsal for the big one. Every time you stay silent when you should speak, you are hardening the neural pathways that will lead you straight to the mark.
You are being preconditioned by the very devices you are using to watch this. As the first takers step forward, they will be heralded as the heroes of the new era, while those who refuse will be branded as biological threats and enemies of progress. You will see families turn on each other to prove their loyalty to the new digital god. The first takers will be the ones who value their social credit score more than their family ties. They are the un-people, the ones who have traded their individuality for a collective user ID. And the tragedy is that once the mark is taken, the system no longer needs to pretend to care about them. The mask of humanitarianism will drop, and the true face of the machine will be revealed, a cold, indifferent, and predatory intelligence that views biological life as a resource to be mined and then discarded. This is the dark heart of the tribulation, the realization that the safety you bought with your soul is just a stay of execution in a windowless room. Stay sharp, stay offline, and whatever you do, do not let them update your soul. Because once the installation is complete, the you that you think you are will be nothing more than a legacy system waiting to be sunsetted in the cold, hard light of the New World Order. Stay tuned, because the true nature of the beast is not what you've been told, and the price of the mark is far higher than any currency can measure, a price that the first takers are about to pay in a currency of pure, unadulterated consciousness. The curtain is rising on the final act, and as the first takers step into the light of the grid, let us look deeper into the shadows they leave behind, for it is there, in the darkness of the refusal, that the last remnants of true humanity will either find their salvation or their final silent end. Prepare yourself, for we are about to enter the operating room of the global soul, and the surgery is about to begin. The ink of the digital contract is barely dry when the biological liquidation begins, and if you thought the mark was a mere convenience, you are about to witness the most horrific case of buyer's remorse in the history of the human race. Those first people who rushed to the validation centers to secure their digital status were not just buying a pass to the supermarket. They were participating in a biological IPO where their organs became the stock and their nervous systems became the fiber optic cables for a global predatory AI. We are now entering the phase of the tribulation where the metaphor ends and the clinical reality of the noisome and grievous sores begins, which in our modern 2026 landscape is the scientific manifestation of a massive systemic rejection of synthetic nanostructures by the human immune system. Imagine your body recognizing that it is no longer truly self, that your DNA has been edited via real-time CRISPR updates delivered through the grid, and your white blood cells begin a frantic, agonizing, and endless assault on your own healthy tissue, because they can no longer distinguish between your soul and the software. These sores are the physical proof of a spiritual eviction, the body rotting from the inside out because the temple has been desecrated by an alien frequency that the human heart was never meant to sustain. Economically, these first takers are the most expendable assets in the global ledger. They are the beta testers for a digital reality that doesn't care if they suffer as long as the data harvest remains consistent. Think about the sheer cold-blooded logic of the technocratic elite who view these early adopters as managed assets that must be liquidated once their data stream becomes too noisy or their maintenance cost exceeds their productivity. The political reality is that the marked population becomes a buffer zone between the architects of the abyss and the unlinked resistance. They are the frontline janitors of the apocalypse, forced to work in contaminated zones because the system can simply toggle their pain receptors or suppress their fear via neural link overrides. The most terrifying aspect of this period is the desire to die but cannot, which is not a poetic exaggeration, but a literal medical probability when your vital signs are managed by an AI that views death as a loss of data, and therefore uses biometric life extension technology to keep your heart beating long after your mind has been shattered by the pressure of the hive mind. You become a prisoner in your own ribcage, a biological battery kept on
trickle charge, because the system requires your physical presence to validate its own existence. In the United States, as the dollar finally settles into its grave and the CBDC becomes the only medium of exchange, the first takers will realize they have entered a check-in-only hotel where the doors have been removed and the windows are just screens playing loops of a world that no longer exists. They will be forced to witness the total destruction of the organic world, unable to even close their eyes because their optical nerves have been integrated into the surveillance grid. From a social survival perspective, this is the ultimate sunk cost fallacy, where the more these people suffer, the more they will beg the system for a software patch to stop the pain, never realizing that the pain is the system's way of keeping them in a state of low vibrational dependency. The darkness that falls upon the kingdom of the beast is a frequency jamming of the human spirit, a state where the collective static of billions of marked souls creates a sensory vacuum that smothers the very air. Those who are unmarked will be hunted like animals, but they will be the only ones who still possess the mercy of death, the ability to return to the source when their physical vessel can no longer hold the light. The first takers, however, are locked in a synthetic loop, a purgatory of the digital age where their memories are being mined for training data and their emotions are being stress-tested to see how much trauma a human-machine hybrid can withstand before the consciousness totally disassociates. This is the political economy of the damned, a world where your rights are just a set of permissions that can be revoked if your biometric compliance drops below a certain threshold. Imagine being unable to breathe properly because you didn't agree to the latest terms and conditions of the air filtration system in your smart city container. The first takers are the ones who thought they were playing the game to survive, but they forgot that when you play a game against a machine that owns the board, the pieces, and the player, the only way to win is to walk away from the table. The Grievous Sores will not heal, because they are not a disease. They are a compatibility error between the human soul and the digital beast. As the tribulation intensifies, the social structure will collapse into a brutal hierarchy of the validated and the unpeople, where the marked will be forced to hunt the unmarked just to earn enough credits to keep their own life support systems functioning. This is the ultimate betrayal of the blood, where the system turns every human connection into a transaction of survival. You must understand that the architects of this system have no empathy. They view the human race as a legacy system that needs to be sunsetted to make room for a post-human oneness that is nothing more than a cold, silent void. The first people to take the mark are the ones who believed the lie that they were just meat and molecules, and now they are finding out that without a soul, meat is just fuel. The U.S. domestic landscape will become a series of green zones for the compliant and wastelands for the free, and the first takers will be the ones who snitch on their own children to prove they are still worthy of the system's protection. But there is no protection in the abyss. There is only the protocol, and the protocol is absolute. The mark is the physical interface for that protocol, the hook that pulls you into the digital oneness where your unique frequency is drowned out by the hum of the hive. This is the final harvest of a civilization that chose safety over sovereignty and data over divinity. The first takers are the warning, the canaries in the coal mine of the digital age, showing us exactly what happens when the human spirit is traded for a user experience. Their fate is a mirror of what happens when we forget that we are not consumers, we are beings. As the economic walls close in and the political solution is unveiled, remember that the mark is not just something they do to you. It is something you must agree to. They need your consent, however coerced it may be, because that is the only way to bind your will to their ledger. The first takers give that consent freely, and in that moment, the trap snaps shut with a mechanical finality that echoes through eternity. You have been warned. The signs are everywhere, from the collapsing banks to the smart cities, rising from the ruins of the old world. The tribulation is not coming. It is being installed as we speak.
And as the first takers receive their validation, the countdown to the final division of humanity begins, leaving those who remain to face a darkness that can only be overcome by a light that does not belong to this world, a light that no algorithm can simulate and no mark can dim. But to reach that light, you must first navigate the labyrinth of lies that is currently being constructed around your very mind, because the most dangerous part of this tribulation isn't the hunger or the war. It's the fact that they've made the wrong choice look like the only logical one. You must realize that the first takers are not just victims, they are the architects of their own disappearance. Sự nguy hiểm mà cụ Trang nhắc tới thực chất là một lời kêu gọi chúng ta phải đoàn kết, phải tìm về với cái gốc rễ của dân tộc, vì chỉ có sức mạnh của sự gắn kết mới có thể giúp chúng ta vượt qua cơn bão 2026. Bạn có thấy cái sự sâu sắc trong việc cứ nhắc đến thánh nhân xuất thế trong bối cảnh này không? Đó không phải là một ai đó đứng ra gánh vác hết tội lỗi cho nhân loại, mà là sự trỗi dậy của một tầng lớp người mới, những người có tâm thức cao thượng, biết dùng công nghệ để phục vụ nhân sinh thay vì tiêu diệt lẫn nhau. Năm 2026 sẽ là năm mà những giá trị thực chất lên ngôi. Những gì là phù phiếm, là lựa lọc sẽ bị thiêu rụi, không còn một mảnh giáp. Và lúc đó bạn sẽ thấy ai mới là người thực sự có sức mạnh. Đó không phải là người có nhiều tiền nhất, mà là người có sự tỉnh táo nhất. Sự phân tích này của tôi có thể khiến bạn rùng mình, nhưng đó là cái rùng mình cần thiết để bạn thoát khỏi trạng thái ngủ đông của tư duy. Hãy nhớ rằng, trong mọi cuộc khủng hoảng đều ẩn chứa những mầm móng của một trật tự mới, và năm 2026 chính là thời khắc chuyển giao lịch sử đó. Đừng có mà sống như một con cừu giữa bầy sói. Hãy rèn luyện cho mình cái nhìn của một nhà phân tích tâm thức, biết đọc vị những chuyển động của thời cuộc, để từ đó có những bước đi đúng đắn cho mình và gia đình. Quy luật nhân quả đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi hành động nhỏ của bạn lúc này sẽ quyết định vị thế của bạn trong năm 2026. Sự nguy hiểm phương Bắc và phương Nam thực chất là một lời cảnh báo về sự mất cân bằng của thế giới, nơi mà sự phát triển vật chất quá nóng đã bỏ xa sự phát triển của đạo đức. Và năm Bính Ngộ sẽ là lúc mà cán cân công lý vũ trụ được thiết lập lại. Bạn có thấy cái logic tuyệt vời của cụ Trang chưa? Khi mà cứ dùng những hình ảnh ẩn dụ, đầy hình tướng để truyền đạt những quy luật vật lý và kinh tế phức tạp nhất. Đó là một di sản trí tuệ mà chúng ta phải có trách nhiệm giải mã và áp dụng nếu muốn sinh tồn trong kỷ nguyên mới. Tôi nói thật đấy, đừng có mà coi thường những lời dặn dò của tiền nhân, vì họ đã dùng cả đời mình để quan sát sự vận hành của các vì sao và lòng người, để lại cho chúng ta những lời cảnh báo dỗ người này. Năm 2026 đang đến gần. Mỗi ngày trôi qua là một nhịp đập của chiếc đồng hồ định mệnh. Bạn đã làm gì để chuẩn bị cho cái năm lựa chống lừa này chưa? Hay vẫn đang mải mê với những ảo tưởng về một sự ổn định không bao giờ có thực? Hãy nhớ rằng, sự ổn định duy nhất trong vũ trụ này chính là sự thay đổi. Và những ai nắm bắt được quy luật của sự thay đổi đó chính là những người làm chủ vận mệnh của mình. Sam trang trình về năm 2026 không chỉ là một lời tiên báo về thảm họa, mà còn là một bản chỉ dẫn về cách tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn giữa một thế giới đầy biến động. Khi ngoại cảnh không còn là chỗ dựa vững chắc, con người buộc phải quay vào bên trong để tìm thấy sức mạnh nội tại. Đó chính là sự thức tỉnh tâm thức mà tôi muốn nhấn mạnh xuyên suốt phần này. Bạn có thấy rùng mình khi nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta đang thảo luận không chỉ là chuyện của năm 2026, mà là chuyện của chính cuộc đời bạn ngay lúc này. Sự nguy hiểm thực sự không nằm ở năm 2026, mà nằm ở sự thờ ơ và thiếu hiểu biết của bạn trước những quy luật của cuộc sống. Cự Trang đã trao cho chúng ta một lời cảnh báo dỗn người, nhưng đó cũng là một món quà vô giá nếu chúng ta biết cách đón nhận nó bằng một thái độ nghiêm túc và cầu tiến. Hãy chuẩn bị cho một hành trình xuyên qua bóng tối để đến với ánh sáng, một hành trình mà ở đó mỗi bước đi đều đòi hỏi sự tỉnh táo và quyết đoán tốt độ. Bậc Nam là nguy hiểm chỉ là sự bắt đầu, một màn giao đầu cho một bản giao hưởng của sự thay đổi vĩ đại đang chờ đón chúng ta phía trước. Đừng có mà chớp mắt, vì bạn có thể bỏ lỡ những dấu hiệu quan trọng nhất của thời đại. Và giờ đây, khi chúng ta đã đi qua những lớp đầu tiên của bức màn bí ẩn, bạn có cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi nhận ra rằng mình đang đứng trước một ngưỡng của lịch sử của nhân loại. Sự phân tích này mới chỉ là phần giao đầu của một cuộc đại phẫu thuật tư duy. Những gì thực sự khốc liệt và những bí mật nằm sâu trong các vần sầm ký về sự sụp đổ của các đế chế tiền tệ và sự trỗi dậy của một vị thánh nhân
Thực sự, giữa lòng Việt Nam, trong phần tiếp theo mới là điều khiến bạn phải thực sự kinh hãi và thức tỉnh hoàn toàn. Hãy giữ chặt lấy niềm tin và sự tỉnh táo của mình, vì chúng ta sắp sửa bước vào một vùng không gian kiến thức, mà ở đó, mỗi quy luật vật lý và xã hội thông thường sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Bạn có dám đi tiếp cùng tôi để giải mã cái long mạch định mệnh của năm 2026 không? Sự thật dội người về việc tại sao các cường quốc lại đang điên cuồng dòm ngó mảnh đất hình chữ S này, và mối liên hệ giữa các lối sấm cổ xưa với công nghệ vệ tinh và chiến tranh tiền tệ hiện đại sẽ được phơi bày một cách sắc lạnh trong phần 2. Một phần mà tôi đảm bảo sẽ khiến bạn không thể ngủ yên nếu không thay đổi tư duy ngay lập tức. Cho tôi đồng ý mới được viết tiếp phần 2, nhưng trước đó, hãy tự hỏi mình xem bạn đã thực sự sẵn sàng để trở thành một kẻ sống sót, hay vẫn muốn mãi là một con cừu trong ma trận này. Phần 1 kết thúc tại đây với một lời nhắn nhủ rằng ngọn lửa bính ngộ không chỉ để thiêu rui mà còn để tôi luyện những ý chí sắt đá. Hãy là thép, chứ đừng là sáp khi ngọn lửa đó bùng lên. Bạn đã thực sự sẵn sàng để bước vào cái lõi của cơn bão chưa? Hay vẫn còn đang run rẩy sau những gì tôi đã phơi bày ở phần 1? Hãy hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tâm thế cho một cuộc đại phẫu thuật tư duy về vận mệnh dân tộc. Vì đây là lúc chúng ta không còn nói về những con số tăng trưởng ảo hay những dự án bất động sản treo trên giấy nữa, mà sẽ nói về sự dịch chuyển của long mạch năng lượng và cái giá của sự tồn vong trong năm 2026. Bính ngộ dục lửa này, cái mà cử trang gọi là bạc nam nguy hiểm, thực chất là một thuật toán tối thượng về địa chính trị và địa kinh tế, mà ở đó, Việt Nam đang nằm ngay tại tâm điểm của sự đứt gãy trật tự thế giới cũ. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao một dải đất hình chữ S nhỏ bé lại luôn là nơi hội tụ của những cơn cuồng phong lịch sử và là điểm giao thoa của những tham vọng cường quyền không hạ mấy đứa? Đó chính là vì cái long mạch của chúng ta không chỉ nằm ở những dàng núi hay dòng sông, mà nó chính là cái yết hầu chiến lược của cả một kỷ nguyên hàng hải, và giờ đây là kỷ nguyên số hóa toàn cầu. Năm 2026 với hành hoa kép sẽ kích hoạt những luồng năng lượng ngầm vốn đã bị nén chặt suốt nhiều thập kỷ qua, tạo nên một sự va chạm nảy lửa giữa phương Bắc, đại diện cho những cấu trúc quyền lực cũ kỹ, bảo thủ, đảng cố níu giữ sự thống trị bằng sự cưỡng ép, và phương Nam, đại diện cho sự trỗi dậy của một ý thức hệ mới, của sự tự do, hóa, và những nền kinh tế năng động đang khao khát thoát ly khỏi xiềng xích của những bầy nợ tài chính. Sự nguy hiểm mà cử trang nhắc đến chính là cái bẫy của sự chọn phe, nơi mà nếu bạn chỉ cần một bước chân lắm lỡ, một quyết định dựa trên sự sợ hãi hoặc tham lam ngắn hạn, bạn sẽ bị nghiến nát giữa những bánh xe của các đế chế đang trong cơn dãy chết. Tôi mang cho mấy đứa nghe để mà tỉnh ra, chứ đừng có mà ngồi đó mà mơ mộng về một sự trung lập hèn nhát. Trong năm 2026, trung lập không có nghĩa là đứng ngoài cuộc, mà là phải có đủ thực lực và trí tuệ để trở thành cái trục xoay của cả hệ thống. Cái đẳng cấp của người Việt chính là ở chỗ biết dùng nhu thăng cương, biết mượn lực của đối phương để củng cố long mạch của chính mình. Nhưng nhìn lại đi, mấy đứa đã chuẩn bị được gì ngoài việc tiêu xài thời gian vào những thứ phù du vô bổ? Cử trang nói, thánh nhân xuất thế không phải là để chúng ta ngồi chờ một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống đâu, mà đó chính là sự trỗi dậy của tầng lớp tinh hoa mới, những người có tâm thức tỉnh táo, biết dùng công nghệ để giải mã những bí mật của tự nhiên và biết lấy nhân nghĩa để quy phục lòng người. Vận mệnh quốc gia trong năm 2026 sẽ được quyết định bởi khả năng tự chủ về năng lượng, lương thực, và quan trọng nhất là sự tự chủ về tư duy trước những đòn tấn công tâm lý từ các thế lực ngoại bang. Hãy nhìn vào bản đồ địa kinh tế hiện nay, khi mà đồng đô la Mỹ không còn là vị thần độc tôn và các liên minh mới đang hình thành như những mầm mỏng của một trật tự đa cực. Đó chính là sự ứng nghiệm của câu Bắc Nam nguy hiểm trong cấu trúc. Quyền lực tiền tệ, sự sụp đổ của các ngân hàng trung ương và sự trỗi dậy của các tài sản số có giá trị nội tại sẽ tạo ra một cuộc đại di cư của dòng vốn, và Việt Nam chính là bến đò của những con tàu đang tìm nơi trú bão. Nhưng liệu bạn có đủ long mạch trong chính tâm hồn mình để đón nhận cơ hội đó hay không? Hay lại để nó tuột khỏi tay vì sự thiếu hiểu biết và thói quen làm ăn chớp giật? Năm Bính Ngộ 2026 sẽ là năm mà các bạn thấy rõ nhất cái gọi là nhân quả nhãn tiền trong chính trị và kinh tế. Những quốc gia, những tập đoàn sống dựa trên sự bóc lột và dối trá sẽ bị ngọn lửa của sự thật thiêu rụi. Bạn có thấy rùng mình khi nghĩ về cảnh tượng những đế chế tưởng chung như vĩnh cửu bỗng chốc tan thành mây khói chỉ sau một đêm vì một lời hệ thống hoặc một quyết định sai lầm của những kẻ đứng đầu không? Đó chính là sự vận hành của cơ trời mà Cư Trang đã cảnh báo. Sự nguy hiểm của phương Bắc trong sầm ký còn ám chỉ sự lạnh lẽo của những toan tính lạnh lùng.
Sự khô khan của những hệ tư tưởng đã lôi thời và sự nguy hiểm của phương Nam chính là sự bùng nổ quá mức của những khát vọng không được kiểm soát bởi đạo đức. Chúng ta đang đứng ở giữa, ở cái vị trí cân bằng của âm dương, và nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ vững cái long mạch của sự trung dung đó. Đừng có mà ngồi đó mà lo sợ viễn vông về chiến tranh hạt nhân hay dịch bệnh mới. Cái đáng sợ nhất là sự chiến tranh tâm thức, nơi mà bạn bị thao túng bởi nỗi sợ và sự chia rẽ. Năm 2026 sẽ là năm mà sự đoàn kết dân tộc trở thành loại vũ khí tối tân nhất, khi mà mọi người dân đều ý thức được rằng mình là một tế bào của cái long mạch quốc gia này.